please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 196 of Thursday, 9 September 2021, in case 458 Ronde Moshugi and family, case 220 Marie L'Espoir, case 047 Bans-Liban, and case 250 Ronnie Etev. Thank you. Can you please call the first witness? Mr. Rodney Moshugi and Mr. Barry Lane. Thank you. Moi, Rodney Moshugi, mon fait serment, qui ça l'évidence mon père donné, il la vérité, toute la vérité, rien qui la vérité, et qui bon Dieu aide moi. Amen. I, Barry Lane, Swear that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you, Mr. Monshugi, and nice to see you again, Mr. Lane. We remember you from one of our first hearing sessions when we were in National House. And of course, we also remember you because you were the founder, really, of the TRNUC. So very nice to see you today. Nice to meet you, Mr. Monshugi. So, Mr. Monshugi, you filed the complaint in this case, but you are related. So Mr. Lane's going to assist you today, I believe, in the presentation of the case. And then once you've completed, Mr. Lane is going to present to the Commission a very interesting report that he has written about the final stage of the work. So we look forward to hearing from that. But Thank you. to start with, would you like to present your complaint to the Commission? Please take your time, and if you need to adjourn at any time, let us know, and we're happy to accommodate you. And you can proceed as you like with each other. So I leave the floor to you both. Thank you. In Creole, if you I can't do Creole. you I have can't. to do mine Okay. in English. I'm Yeah. sorry. Sorry? Would you be okay to do it in Creole? Oh yes. Il y a un peu la cohésion là. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a qui attendait, peut-être attendre nous autres non, mais peut-être coming forward, d'autres cas dit, peut-être que c'est une noire, anything they know. Merci. Bonjour, comité. Been a long time. Ils m'ont espéré que la vérité a révélé. Il fait 31 ans. Et puis nous peut espérer, qu'ils m'ont espéré. Pendant qu'ils m'ont espéré, d'adin espéré, je tourne pas ça, oui. Alors, quitte sa responsabilité avec moi, dernier garçon de la famille, pour la vérité, au lieu nous frère, Francis Monshugi. C'est un garçon de 19 ans. Et qui quitte la cour, et pas jamais retourné. Et nous présumons qu'il tient un gouvernement au pouvoir, sans l'État, 1990, Zedji, le 20 décembre, précisément, qui est au pouvoir et qui peut-être qui est responsable. M'a expliqué à cause après. Mon papa qui a l'information que moi. L'hôpital Notice Point, alors il donne moi sa mandat, comment là, perdre la famille pour cesser. Si possible, avant ce moment, pour prendre la vérité, il nous a fait un closure avec sa caisse. Il faut faire un burial, il faut faire la tombe, dans un endroit, at least, pour mettre beaucoup de fleurs pour lui. On est chrétien, nous believe sa tradition, Cécile. On commence en disant que Francis Monshugi, il y a pas une famille, et une famille qui est incorporée à travers un papa, appelé Paul Monshugi,
mon maman, Edwige Florita Mashougi. Mon premier sœur, Jennifer Mashougi. Mon deuxième sœur, Paula Mashougi. Mon premier frère, Jeremy Mashougi. Et mon deuxième frère qui me perdu, Francis Mashougi. Et mon dernier dans la famille, Rodney Mashougi. Je suis resté près de la rue. Précisément l'année 1984. 1984. Nous sommes près de la rue. Nous sommes des habitants en Sopé avant. Mon nez grandi à Sopé, mais après 4 ans, nous sommes près de la rue. À cause de faire zoning, l'école. Alors, nous sommes restés près de la rue. Nous sommes commencé à faire la carte de la rue. Nous sommes restés. Et nous familles qui commencent là-bas. Et nous grandissons près de la rue même. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes près de la rue même. On est marié. On a 3 garçons. Kit Mashougi, Kinan Mashougi, avec Chris Mashougi. Mon papa, en profession, tu es mécanicien. Et tu es aussi chairman Democratic Party pour James Mancam. Et tu es chairman. Et tu as un bureau qui nous fait près de la rue que nous restons actuellement. Précisément au bord Home Nouveau. Home Nouveau, the next house next to the Home Nouveau is where the incident occurred. Près de la rue. Home Nouveau. Okay, Chinese shop, Home Nouveau. And the next house, ban Indien Christian, ban Malba Christian qui n'a pas ban pile, moi quoi. Tu as un bureau démocratique. Ça bureau est là still. Malba, fait store, something like this. Et tu gagnes ça bureau tu gagnes fait par ban habitants près de la rue même pour une association appelée Young Democrats. Moi je suis le mam. Tu peux la mettre ensemble pour nous faire ça bureau. À cause ça vient ça dans le pays. Et tout gagne victimisé. Trop beaucoup. Alors tu fais ça l'office. Ça l'office tu gagnes fait en 93 ça. Après, comme tu viens Cécile. 92, tu viens, 93, tu fais ça l'office. Dans ça l'office, normalement, tu fais un petit meeting, là, tu fais dans le district, tu viens, tu free, c'est important que tu les viennes, tu viens. Les amènes une complète avec voisins, tapas ou bien disturbance. Après, nous la route, tu fais. Et tu fais quelque chose amicalement, calme. Et tu fais un barbecue, et tu fais. Parce que l'État ensemble, comme une famille démocrate, pas de la rue. Nous sommes activistes, spécialement papa pour Mashougi, tu es vraiment fou pour politique sur l'État à cause. Il est vraiment pas tiré Albert René du tout. Ok? Parce que même là, il y a 6 mois de différence Albert René avec mon papa. Il a dit gagné en mai, Albert René gagné en novembre. Tout le temps, il ne pas tomber d'accord. Moi, je crois aux enfants. Moi, je tout le temps, mamie. Il joue Albert. Après, Albert, tu peux attendre. Tu vas faire ça. Quand nous sommes restés près de la rue, nous paraissons trop loin de l'armée près de la rue. Comme il y a la police académie, à peu près 100 yards, nous avons dit. Au bout, il y a une boutique qui s'appelle John Soka. Et opposite, il y a un market, un petit bazar poisson. Et ça m'a dit comme si il y a un problème avec soldats personnellement ou whatever. Alors même un soldat qui vient à l'auto, on a dit mécanicien, qui vient à l'auto de là, au papier manque. Quand c'est un garage de papier manque, ça peut dire papier manque. Mais en 1985, la deuxième jour, tu viens ici, nous, il va prendre un s'asseoir encore, après 6 heures. Il y a un papier appelé blacklist, il dit son nom, il a trouvé le blacklist, 3 autres.
Après, tu quand fréquente des amis, grosse cascade. Après, je me un homme jaune, non? Et il passe away, et il est encore vivant. Et tout ce que tu as allé, et moi, yes, I can. Et tu content, à ça m'a dit mon, à cause de cause. Et moi, tout le temps dernier, maman t'a vu moi, tout le temps, moi tu l'as dans pick-up avec lui. Tu as un pick-up 86-28 et Datsun blé. Et moi, tu l'as tout le temps. Ouais. Et tu connais ça, HDMC, cascade. Et ça HDMC aussi, sur le blacklist. Alors, Sorry, can you explain to me what is the blacklist? blacklist. Blacklist is, from what Daddy told me, is that it's a law by Albert Rene not to move after 6. But anytime you move after 6, there is always harassment by army, especially. What I saw from a childhood, a green jeep sometimes follows us like a harassment, driving very fast, close to us, revving, boom, 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 like this, all the way until Petlari. And then they go to the army camp because the army camp was just 100 yards from home. So it was those persons deemed to be a security risk, was it? People that they thought were a security risk to the country were put on the list? People that weren't with them, against them? People that were against the government, or? Yeah. E pe de deban nou si par exemple sa... Ok. Mi pe regade si bandi moun ki ti lo sa la lis, zoti bandi moun ki ti ka regade koman bandi moun ki pa avek sa gouvernement ou ki pa pe support sa gouvernement. Yes. Basically, tous les trois participent à sa partie. Okay? Alors, tu self-employed, à cause nous pas gagner travail. Si vous participez au gouvernement à l'État, vous pas gagner ni licence pour travail, ni travail, vous gagnez victimisé de toute façon. Et ça va un harassment, tu gagnes fait, mon machine, et si un cas est arrêté, le cas arrête lui, gagne une base pour arrêter pour attraper à cause. La disant, mais tu vas ça préciser normalement. Ça même nous aller à aucune fonction, aucun out de la vie qui m'en vivre, toujours dans la roue derrière assisé, loin 16, il y a de cabane poule, qui sont animaux, nous sont les animaux, livestock, ou bien on jardin, après tu quand on bat un petit la bière et coup, il y a assisé, on 4-6 et coup. Après, tu filmes cigarette 3-5 ou bien Benson and Hedges. Ça, on a vu une passe là comme ça. Jamais nous n'allons. Excepté peut-être si un mariage, comme dans la famille. Parce que lui, tout seul pour se déplacer à soir, après 6 heures, we don't go to the shop. Even to the shop, we don't go. Okay? Alors, je suis parti capable d'attraper physiquement. À cause tu connais qui va une plan cette lieu. L'année 85. Un an après que nous ne sommes pas de la rue, en 84, tu bousais. Garde Tivini, garde Cascade. Actuellement, tu as un gros garde qui s'appelle André Jean. André Jean, il passe à Weli. Tu gagnes un accident, il tu touches, tu appliques un bâton. Tu viens de la cour et tu dis qu'il vole là. À cause tu travailles avec Joe Albert. J'ai un commis en rousse. We work with Mr. Joe Albert. Et tu dis que dans cette vol là, respite ici. Alors, tu t'arrêtes. Tu prends un petit de casse au cascade pour 5 là-haut. Et à 5 là-haut, qui nous sommes dans la cour, tu marques Aurora. A-U-R-O-R-A. Tu dis que dans une vol là, respite ici.
SPTC Investigation pour Government Service. Et normalement, SPTC, ils sont là où ils Michelin. Ok? Alors, là, d'ici, quand il met le casso, 24 heures, après, tu vois un avocat, appelé Johnny Sparrow, qui est pas de la lui-même, qui est sens fort. Mais malheureusement, nous avons un case, Johnny Sparrow a un case, because the mark made of the will was Aurora and SPTC was Michelin. So, là, d'ici, il a son case. Et un mois après, il a dit un case, le 16 juin 1985, Johnny Sparrow a trouvé mort de son transport. C'est l'avocat qui pense qu'est-ce qu'il a dit, il a tué, tu vois, il est mort de... Juste pour moi éclaircir quelque chose, ça, John Sparrow. Sorry? Est-ce que son papa, Sparrow qui était dans sa boussouille? Il peut demander si ça Esparron qu'on mentionne sa lawyer, si son papa, si monsieur Esparron qui est dans la bourserie. Non, Simon Sparrow qui est là, son tonton. John Sparrow, il est nephew, qui est avocat. Cacholo, oui, écoute, Cacholo, c'est moi, il est nephew. Simon Sparrow, qui tient la bouche. À cause. John Sparrow, qui est avocat, he was a lawyer. Oui, mais John Esparron, famille avec Simon. Et Simon? Oui. Oui. À cause d'un garçon, Simon, qui appelle John Sparrow, un avocat, il est encore vivant, lui. Il y en a un autre avocat qui appelle John Esparron. Oh, ok. Non, il passe à une mort, À cause là, il fait que Vinziz l'autre jour. Il est dans le bureau attorney général pour les Vinziz. David. Non, David, yes. David, I know him. Oui, mais il est mort comment? Dans un accident l'auto, ou bien il est sorti dans la rigole de ses mains, quoi? C'est John Esparron là, comment Oui. il est mort? Il fait? Comment il est mort? Je sais pas, il va dans une casse sur les coups. Oh? Un accident? Il y a un accident? Il va pas arrêter l'accident, j'ai pas de cas, là où il va tomber dans la rigole, il est mort, il est cassé. C'est mal Jasmine, c'est what, mais c'est mal, nous sommes allés mort, les 16 ans, 85 ans. Après qu'il a dit, si il a une caisse, tu vas aller mort, comme ça. Comme ça, quand c'est une coïncidence, si un travail qui se fait qui bloque nous all the way, comme si vous pas pour find your rights. Ok? Plus doucement. Ok. On va continuer. Le côté mon maman, il est un typiste. Il est typé. Côte la cour même. On m'a revenu sur une côte la cour. Au delà de mécanicien. Ici, la vie est un peu difficile à l'état, tu peux dire. 5 enfants pour raise up. Et ça typing qui m'a mis, typé qui m'a mis chanté, c'est revenu chanter côte la cour. À cause du pays pas état à l'état. Oui, tu peux pas état. À cause du collège qui chantait typé à l'état, c'est celle après mon maman. J'ai un 5 typewriter qui m'a au courant. Mais un jour, j'ai dit, je ne peux pas tromper. Ça me parle en à 85 ans. Regarde, tu viens, regarde, cascade, tu viens de la cour, un coup. Tu viens, tu saisis ça 5 typewriter. Maman, tu peux typer dans une heure et demie comme ça. Regarde, tu viens, il y a un autre rien, dit, n'a pas la licence. Alors, pas tout typewriter. Ça lavé. Parce qu'aujourd'hui, pas noir, par contre, on est code dans les typewriter. C'est tout ce que personne prend, ça lavé. Quand on regarde cascade. Ça 16 ans, jean, tu l'as le premier, après tu as des timons. Donc, on va pas dire les autres, non.
they just took them. Yes. They just came like they were very rude, these guys. They just come inside. We clean the typewriter, you got no license, you can't do this, only government can do this. They just took the typewriter on the table, put in the jeep, and went to Kaskan. That doesn't seem Five right. Right? That doesn't seem right that they took her property like that. They could have said stop teaching Yes. and go and get a license, but to confiscate. But I was there. I was there. I saw it. And did she try to get the typewriters back? No. Never had it until today. No. Where you went, what did they do? Never. And We were so scared because Yeah, you were at this scared. time we couldn't ask anything, we couldn't go anything. The only thing we had to do is to make banana cake and ice cake, sell with the children after school. 2:30, that's what our income after that. O papa est capable de continuer avec son travail garage, son travail mécanique. La dit fait illégalement à cause, même si on essaie son outil, il dit il pour travail à cause par les clients qui viennent contre lui. Alors il travaille. Il dit, ou pas prouver si ça vous paye bon ça me donne alors. Si tu menti, tu dis ça me donne alors, il arrange dans l'auto. C'est moi qui gagne là un là. Bon, il bien fait illégal à présent à cause de pas gagner licence. Oui, Yes, he had to. Yes. I mean, they must have been very afraid not to try and get the typewriters back, to at least maybe go to, did they try to go to licensing and get a license so they could go and get the typewriters back, or they were just too afraid to do anything? You might have to. Zoti se yal wode license après ça bon événement. Peut-être ou pas tellement. Zoti se yal wode license après ça bon événement. C'est un license. Si zoti se yal wode license. O papa et com maman. Ou maman ou papa avec ou maman. Il faut gagner une licence pour faire pour typer pas de typer. Mais c'est là ils pas donné nous licence. O maman et com papa si c'est hier ou de license. Oui, ils pas donné nous. Ah, je dis oh. Parce que ce journaliste quand c'est l'état, moi-même mon électricien profession. Je pas donné licence, but I have to work à mon école pour électrique. Okay? But I still do it. There's a way that you can do it. Comprends? L'autre même qui paye en retour, mon pas paye taxe. The government lose. Ok? Moi, je paye, moi. Je mets tout fan, je fais work on, je fais électrique, je fais plombier, je fais maçon, je fais charpentier. C'est du crime, moi, aller, moi. Ok? Moi, vivre, moi, 3 enfants pour soigner. Tu sais? C'est ce qui paye. Le so stupide, le roi pépinier, je peux ouvrir l'autre la porte, on va payer taxe, moi. But I don't get a license. But I have to work. Je ne peux pas le voler. Je ne peux pas le plat d'eau. Vous comprenez? You're so stupid, SPBF. Sorry. Even today, you don't have a license? No, but it's over 20 years now. I work like this. I just get a contractor, subcontract me, finish. It's so simple for me. It's more than $100 pour lui payer mon taxe, il fait des affaires. Je keep on working. Yeah. Mon réputation, just when you call me. I don't go to find work. Just on the phone I work. You just call me for this, I go. That's the way I live my life. Oh. Et parce que dans moi, l'envie, pas où les licences pour travailler pour SPPF. Oh. Parce que dans moi, parce que moi, ça pas ça l'envie, ça pas courage pour faire à cause. À cause du détriment, du détriment de famille. Comprends? C'est ça qu'on y a des bordiers qui tiennent un plan pour nous. Qui m'ont encore vivant aujourd'hui. Alors, si tu parti mon frère, c'est pour moi, tu es des nous vulnérables. Ouais? Et pas target grandi, moi, tu as des enfants. Tu as 17 ans, moi. Dans le 47 ans, on fait 47 ans, 4 jours passés. En fait, tu prends 49 ans aujourd'hui. Ou bien même. Ouais, les enfants. Le problème avec papa, ou tout est petit. Ou pas les hommes, moi, coward. Il a eu sa façon, nous, pas capable. La guerre avec lui, à cause du passé, nous ne pas pardonner pour le cabouche devant, à cause de prospérité devant. Bon Dieu, il n'est pas là pour nous. Ouais, nous pas vu derrière. Moi, on pardonne tout ça qui fait ça.
Mais moi, chaque ordre de vini. À cause de l'état fini, ça va vini. Ok, nous nous repentis. À cause de bon Dieu, pause pour retourner. Vini devant dire, quand même un texte, quand même un code anonyme, texte moi, texte de réconciliation dit, moi que tu fais ça, ou bien tel, moi tu vois un tel, à qui connaît, à qui voit, à qui entendait, information importante. Pour les voir tout ensemble, il y a close de puzzle là. Il y avait un rest, son soul, rest in peace. Et nous tournons dans le droit pour rest in peace. Quand je ne sais pas de la rue, après 6 ans, parce que je suis pas 10 autres. Mais à soir, au moment où la santé était, tu viens comme nouveau. Là, tu fais un ancien campus. Tu bois assez. Quand nouveau, il était là. Tu bois, tu peux candle. Tu bois ce campus, was a bush. Et tu as un petit bon à soir qui vient. Derrière la canne, tu plate patate, de sable. Spécialement pour nous, à footprints. Et ben, bon matin, normalement, nous lever. 2 fois par semaine. 3 fois par semaine. Nous avons heavy boots, par soldat imité. Après, moi, personnellement, à soir, à travers le rideau, moi, cigarette, là, je dis, fumée, là, you can see the glow in the night. Moi, je suis tellement peur, ni crier, je ne peux pas crier. Ni, mamie, la femme, je suis moi, pas capable, moi, la frayeur, moi, je suis tellement peur qu'il y a panique. Crie mon frère là, Francis dormi là, Jeremy, on m'a dit comme ça. Les autres fais moi, tu fais la fête. Vous avez tu vois tout ça là. Moi, tu terrifié, moi, tu payes. Après, bon matin, moi, je dis, mamie. Je dis, moi, il y a quelque chose dehors, elle dit, fait qu'aliment. Moi, t'entendais, elle dit, moun, comme si tout se parlait comme ça, like this. Et bon matin, lève nous à footmark. Par contre, si soldat qui vient, on parle pas d'autres figures, c'est moi, tu vois l'évidence, footmark, la dit sable. Et la cigarette. Et ça, l'état militia, tu as encore vécu. Oui, militia active. Militia, c'est pas forcément je ne sais pas lesquels, mais c'est ma something. Après, même nous téléphone, si un bug. Nous téléphone, si bug. Ouais, à cause. Après, mon frère, tu perdu 90, jeudi, le 20 décembre. Nous sommes on the call. Même nous, tu call Barry 2 jours, 3 jours après, before Christmas. Whether 23rd December, before Christmas, maman t'a informé que Francis est perdu. Mais là, tu peux causer comme si le background, ou t'en as dit monde comme si qui peut écouter sa respiration, hein. Là, dans d'ici, zouré. Écoute-moi, venez, la mon là, sous, venez, la mon là, on prend mon petit, venez, la mon là, tous les mots, venez. Ça. Là, d'ici, vraiment furieux. Ouais, not an easy guy, hein. Le politique, comme si il fait foutre son la vie pour lui faire un changement. C'est un croit un changement arrivé, qui va encore vivre pour voir, for better for the worse, mais il arrive, mon cas accomplir son dream. Et là, il y a l'autre rêve qui m'a pour accomplir, c'est son garçon, qui quitte sa pointe avec moi. Bob a commencé à sortir là. Moi, ça y est, 58 ans, il paye pour venir là. Moi, je dis, come, it's your brother, come. Since last year, you informed me, 2020. Il dit, moi, Monsieur Ford, je crois président. Il dit, moi, Monsieur Ford, je crois président, le régime, là, on va pas venir, Bob. L'autre cabine, tout, moi, soir. Mais dis, non, quand tu as fait 58 ans, on a ou père pour venir là, commission. Ouais, tout, sa fille, dans nous. Mais moi, je décide, moi, pour venir. Whatever they want, what they wish, l'autre cas faire. À ce moment là, il fait 47 ans. I have no fear in. À ce moment trop passé dans la frayeur, je n'ai plus peur, non rien. Ok? À ce moment, je finis avec la vérité. The truth, on compte budget, on baptisé, on répartit mon avis. À cause, si vraiment bon Dieu fait nous connaître, lesquels qui fait ça à l'état, nous tu peux murder. C'est un révance terrible. On dit pas né arrivé. À cause de mon caractère, tu connais le caractère de mon papa. Ok? Toujours, les gens demandent, il pas né dimanche, il a remplacé s'il est. Il a remplacé sa garçon qui ne perd, Francis Mansouri, il a remplacé. Oui, il a remplacé dans la vie, à cause il fait un miracle.
Il donne un garçon exactement pareil, Francis. Il appelle Kenan, mon deuxième garçon. Physically, Francis, son m'asseoir, c'est moi qui suis aujourd'hui, this is my brother. Formation sont les dents, après tu gagnes épilepsie, une maladie qui, ou bébé Lucas, je dis à créole. Et là, il gagne ça, son lower jaw, il comme in front. Après son estomac, one side, un côté plus haut que l'autre. Après son la forme, son pied, il pas bacal, mais c'est moi comme pour get le skeleton, moi pour connaître. I know, my brother. Ou même, Hitch Hotel, là, tu vois le squelette là-bas. Regarde, tu vois, nous, national, ça regarde. Quand on regarde ça, on dit non, pas mon force. À cause de ça, là, en 1990, actuellement, on a dit, mon super, si on pas mistaken. Il y a un gars qui s'appelle Danny, il est là lui-même. Mon frère perdu les 20, Danny perdu les. C'est pas les 24, les 25 décembre, même l'année. Même district. Danny, nous dit campison. Pour la rue, nous avons dit campison. Quand son famille, tu viens, je viens de la tête. Moi, tu viens de la Danny. Si tu disparais, c'est quand je ne pas à l'école. Même l'année, même moi, différence jour. Les 20 mois frère perdu, Danny, tu perdu les 25, si je ne me pas trompé. Dans cette famille, tu es aussi pour être démocrate? Il c'est pas de la rue. Non, je dis, c'est pour être DP? Oui, je suis l'opposition. Oui. Oui, Danny appelé. Sorry? 90, oui, 90. Oui, ça qui m'a recall, mon frère premier, les 20, Danny, les 25. Après, je me connais. Si ça, Guillaume. I can't recall exactly, mais quand je mentionne un dimanche, border city page. Si ça, Guillaume, si. There's a name, 3 personnes qui m'ont recall que tu page. That year, that man. L'année ensuite, ça veut dire, mon frère, tu perds 90, 91. Albert, tu crées dans State House, un jour, en zin. On va pas dire une date. It was in June 1991. Tu crées State House. Tu en as après 2h30. 1h30, tu quittes la case, tu allais. Et tu arrives State House, tu es entré. Tu m'as dit, tu fouilles l'eau, tu es entré. C'est des grands ensemble. Tu as un soldat à la porte avec fusil, avec un revolver. Après, de backyard. Après, Albert, il sortit de la porte, tu viens. Je dis Paul. Noir, moi. Je dis Paul, à cause de l'autre chose. Je dis oui. Avec noir. Ou le noir, moi. Oui. Il dit comme ça. Je dis, oh, il m'a pitié. Il dit, mais c'est qu'est-ce que je dis, moi. Je donne un somme l'argent qui paye aller. Ça veut dire aller en exil. Ça qui est dit nous, là tu viens. Et dans 10 ans, il n'a pas accepté quelque chose comme ça. Alors, il y a des gens qui vous avez accepté. Et il met un revolver à la table. Tu dis où le touillement, Paul? Il a dit, guette. Il dit là, touillement. Oui. Pardon? Monsieur René qui dit, lui. Oui. Oui. Ça qui a dit, oui. Il dit, Paul, le touillement. Alors, il a dit, tous les jours, pas de la jour. Il a là, touillement, Paul. Alors, il a dit, il des assailles physiques. C'est l'Afrique, Tanganyika. Il s'agit physique, tout qualité physique. C'est dans l'armée, il connaît. Il a dit, pas physique. Il a dit, Paul. Un trigger. Il blank, it was a blank revolver. It était pété. There was nothing. Yeah. Et il dit, Paul, les pieds aujourd'hui, là, si vous parlez de l'argent, vous parlez de pays, je ne suis pas responsable et que famille encore.
You have to move on with your life. Comme ça qu'il a dit avec mamie. You have to move on with your life. Mon donne l'argent, parler. Mon pas responsable avec la famille. You have to move on with your life. On prend qui tu peux ici pour tout nous tout. Si whatever happen, tu pas responsable. Là, si vraiment colère à cause tu retournes vers 3 heures, on sortit de l'école, 2h30, on finit d'arriver. Un petit moment après, 3 heures, je suis allé à la divine d'applicable. Vraiment vite, en colère. Tu peux jouer, c'est moi qui peux jouer en Swahili. À cause, là, il parle de nous, comprend qui dit, il joue en Swahili. Ou bien en anglais, des façons de jouer. Soit en anglais, soit en Swahili. Ça aussi, soit en Swahili. C'est-à-dire, ça me fait m'appeler avec mamie. Je vais discuter avec nous, petit, moi, tu vois, il fait la guerre, moi. Peut-être nous peut écouter avec la porte. Qui peut dire. Je comprends ce qu'il dit, c'est mon papa. Mon papa arrête. C'est moi qui peux jouer à cause son temps d'avoir qui peut dire. Après, il dit Albert René, the fucking bastard. Comme si les causes swahiliennes, les causes anglaises aussi un petit bout. The fucking bastard gave me money. What's the thing I am? He took my son, he want to exile me. C'est ça. Dispute comme ça pour un des biens étendus avec mamie. Mamie dit, Paul, relax. Il pas payé quoi pendant. Il nous a noyé à colère. Là, il est sorti. Mon père, mon Charlie et mamie qui arrivaient. Les amis de mamie Titi, ça qui m'ont dit autres là. Il a bien nous faire l'argent pour nous quitter, nous besoin aller. Soit pour nous tout, on va connaître qui sont l'ambition. Et nous, on va connaître si c'est bien, il y a beaucoup de monde faire. C'est ma lecture pouvoir. On y a beaucoup de monde faire. C'est ma Lord, il a exécuté par lui à cause de qui safe. À cause tout le temps, Lord, c'est côté safe. À cause oui. Et nous avons décidé de ne pas parler. La femme, moi, je ne sais pas pour qui c'est elle parle. Je dis non. S'il est tout nous, il a fait ça qu'il est. Moi, nécessairement. Mon frère et mon décès né l'Afrique, Tanganyika. Mon dit, moi, c'est loi, mon papa à Lyon. Si je voulais aller, ma mère a dit, Jennifer Paula, Jeremy, you go. I will stay. I mean, it's interesting the timing when he asked your father to leave. Yeah. It was 6 months prior to the announcement of the return. Yeah, my brother, December, June, yes, 6 Yeah. months. And The next year. Yeah, your father's not the only person he asked to leave. I recall from some of our other cases, some Democratic Party supporters were asked to leave in 1991. So it may have been he was trying to make sure that with the change in the system, there wouldn't be any viable opposition party. Maybe. Maybe, yes. But it's interesting the timing. Au papa et aux deux frères avec ou des sœurs avec frères qui né Tanganyika. Oui, Tanganyika. Jeremy Paula. Mais Tanzania c'est un bon pays qui marqué par le René et coup d'État. Est-ce qu'il est René peut prendre son coup ou papa ça coup d'État 1977? Est-ce qu'il ou papa si toujours peut rester Tanzania? La discipline, si je ne me pas trompé, sorti Quand tu retires ton 1970. Ah, comment pas tu connais, moi? Les tu viens pas tu connais, moi. Tanganyika, là, moi, n'a pas vu un cadre d'autre, hein? Mon cadre d'autre, si vous voulez regarder. Non, il dit qu'à cause il y en a plusieurs du monde qui sont Tanzania, qui donne les supports, parce que imagine que fois sur papa, si là-bas, quelquefois, il donne les supports, alors au présent, il tout le temps avec lui. Là-dessus, oui.
C'est un bon bon ami. Ou pas connaître, ou pas par exemple même dire aussi, si qu'on a Berlin depuis les Tanzanie. Non. Non. Mon Ou dit, ou tu m'as poète la rue oui. en 84. 84 yes. Moi, mon ticket, c'est en 81. Mais mon rappelé en 80. Moi, tu as travail qui m'a dit que papa, mais tu connais bien. Oui, dis-moi. Il dit moi qu'on. Il dit moi qu'on. Il dit moi Mr. Green. Bien. Tout les causes ils n'ont Mr. Green, moi parce que jamais connu. Alors moi tu connais ban Green, là le pas m'embel. Mais dis moi non Highland Green, il exilé. Ah. Ça tu dis moi, pas si jamais connu. C'est moi c'est un nom ça, nom Mr. Green, Mr. Green. Alors, j'ai décidé pour nous parler, nous pour rester. Et on le dit un petit solo concernant mon frère lui-même, le petit père de sa jour, le 20 décembre, jeudi 90. Moi, je fais que finir noyer dans l'école, le National Youth Service. Nous sommes allés dans 7 ans, après tu fais un an polonais capitaine. Mon dernier groupe, qui tu fais 7 ans, 7 ans, il faut un logo. Moi, tu fais que finir l'école. Moi, tu es dans la cour, moi, tu peux faire burgers bar, pour faire la case, à cause de ça, réchauffer la vie. Moi, tu fais welding. Moi, tu peux faire vers 2h30, ça. Précisément, que mon magazine. Puis, mon frère Francis, tu peux dormir. Allez, il levé, il vient contre moi. Il dit, moi, Bob. Il dit, moi, Bob, un petit nickname, Bob. Tout le monde connaît moi, Bob. Moi, Bob. Mon a route Zourit, le bazar, Kerbil, un PC avec Kerbil, puis t'es pas où. Il dit, Kerbil, quand tout Zourit. Là, moi, je dis, moi, Zourit, à Zordi. Là, moi, je pour faire Toyo, un autre PC avec Toyo. Je pour faire Toyo, là, il est entré de 3 heures, je gagne Zourit avec Toyo. Tu as le coup de la boutique Félix, on arrive en bas là, mais c'est un cola avec un chocolat fruits and nuts. Un bar chocolat fruits and nuts et un Coca-Cola. Tu viens dans en ballon grave, on peut visiter, on peut faire burgers bar, on dit, Francis, mon petit travail là. Pour mettre dans le fridge, tu as ma pomme. Not knowing qui peut arriver dans le next hour. Oui, Charlie, tu mets ça dans le fridge. Après, il y a dans la chambre, à cause que, voilà, quand tu fais travail, moi à la case. Moi, mon ensemble. Son écrit d'eau, il n'a rien quelque chose en bas à matelas. Par exemple, on a l'argent qui est caché, son petit argent là, on est qui est gagné. Tu peux faire baliser, on petit affaire contre la cour. Tu m'as assez. Et tu arrives pas en l'argent. Et tu sors, tu dis, moi, mon père, j'espère que 3 heures pour mon route Zourit. Quand la amie là, aujourd'hui, quand la amie de marque 3 heures. Et tu arrives. Il n'a rien à espérer Toyo. Mais pas de retourné. Et ça qu'on a dit autrement, c'est que lui-même a dit, il dit qu'il tient l'auto rouge, un peso rouge actuellement, un vieux modèle peso carré d'ailleurs, rouge. Et madame, si on y a passage là, à cause, pareillement, il les taux de entrée, parce qu'il y a un jour, alors tu parles en sopin, en sopin bazar, si gagne. Ça va t'arrêter, arrêté, tu donnes un passage. Il y a l'auto rouge, un peso rouge. Et ça, madame, tu quand on fréquente peut la rue, c'est tout côté bureau branche. Il y a une activité communautaire, dans le district. SPP fait une fancy fair, une night fair. Et je suis content là. Ça, madame, il parle de moi, il est arrivé dans la commission, madame, tu m'interviews.
Aí eu digo, e é spy, Albert, ele é muito de spy, como se. Madame d'autres son nom, t'as l'air, m'a écrit madame son nom. Do you remember the person that saw him get the lift with the lady? Sorry. Mas sa di moun ki ti vo ali, pe pon passage avec sa madame. Moi, il paraît, il m'a dit, c'est m'a dit, on parlait vin devant, par différent pour dire, moi, tu vois aller, et quand je Mr. Grunchi, tu dis, moi, ou, en Barclay, comme ça. Yes. Seulement, ça dit, hallo, tout ça dit, mon, il vrai, vin côté bureau, il fréquente ça dans l'endroit. Sa madame m'a connu aussi. Si je connais sa madame, non, nous ne pas fréquentons, pas connu, comme ça, pas connu, Miss Travis, pas connu Polytechnique, pas connu un teacher Polytechnique, comme ça, pas connu faire ou l'apparence. Mon pas fréquente tout, close. Mais c'est moi où tu reconnais l'île et où tu vas aller. Oui, sa madame, oui, moi connais tout. C'est bon, mon pas noir, pas noir, le bac, mon frère, non. Et ou pas. Bah, moi, je dis, ça. Et ou pas qu'on a aucun qui est capable de dire nous si autres tiroirs, ça l'incident pour Francis qui est entré dans sa loto. Oui, ça m'a content, là, je trois mois, et ça flashback autres, before ou bien dit commission lui-même, et mon tiroir, inanonyme, je parle vin devant, vin anonyme, tu as call n'importe, je dis, oui, ça mon tiroir, ça madame, c'est l'auto. À cause nous pas vous demander pour venir devant comme ça, là, je non, oui. donne nous un statement. Dans nos bureaux, pas un problème. Mais c'est moi qui suis pas dans ça l'évidence. Qu'ils n'ont pas besoin d'une session pareille là. Vous êtes capable de venir dans le bureau, toi, investiguer ou bien un commissionnaire. Vous donnez ça l'information, il reste là même. And protect their identity, right? This is about people that are too afraid to come forward. Yeah. We do have provision where we will take their information that they can give us. We will not disclose their identity to anyone, and we'll just use that information to follow up other leads. So they will be protected from public disclosure in our processes, in our reports, but we really want the information. So we're willing to do that, and we can guarantee that. And we've done it already with some other people. So if anyone knows, I would urge them to come forward, and there will be no disclosure of your identity to anybody, but please give us the information. That we're very grateful. Après qui on fait une perdu. La semaine, ma musique, quand on fait commission pour John Soka, la boutique. Là, tu là-bas, tu vois un mazor appelé une passawe. On si mon cas dit son nom. Si mon cas écrit son nom. OK. Hein? Non, connais son nom. Mon connais son nom. Mon cas, monsieur Samuel Salit. Oui, c'est mazor. Dans le statement, vous donnez ce nom là. Oui. Dans le statement que vous donnez, Oui, ce nom là, oui, Lola, oui, Lola. À mon check, mamie Hazou, ça fait commission. Alors, tu demandes, nous sommes bien que ça mazor, Samuel. C'est Samuel. Vous connaissez les tout mon petit, à cause de mazor dans la mer, à cause de l'état, là même, basically, tu peux faire une action, un travail. Ça me tu regardes de façon, tu baisses la tête, tu attends dans la boutique. Ça c'est les Benson Hedges, 20, bâtiment. John Chidoni, sorti dehors. Les sorties dehors, mamie barre, avant de l'auto, il dit, manière encore,
Samuel, par contre, quelqu'un qui touille mon garçon, ou lui, mon petit, ou par contre, Samuel baisse la tête, back dans l'auto pour lui aller. Maman dit, une dernière parole, dit, Samuel, si vous connaissez quelqu'un qui touille mon petit, ou pas dire, you will die a very hard way. On peut prier, la vérité pour la révéler. Mais very sadly, Samuel died, burned in the house with his family en Sopin. Connaît si il compromis, si connaît, si quoi, mais this is the prayer, maman tu fais, tu dis il y avant, si connaît, this will happen. Moi, je par une famille qui, ça l'incident arrivé, mais c'est ça qui est arrivé. Et tu as brûlé dans la case. À cause, par exemple, son garçon, s'il a dansé, c'est une taxe, sliding door, burglar's bar, but she n'a pas la clé. Just suffocate inside the house. He died not long ago. Since qu'il n'a pas aucun décor, aucun body part, aucun quelque chose qui noir, mon frère, nous pas connaît, mon président, 31 ans, il finit mort. Alors, moi, senti, moi, comme un frère, il passe away. Honestly, moi, connais, long time ago, mais c'est nous still fight pour nous avoir un bout de l'école que nous avons dit, ok, Francis, il est mort. We will end this. Ça, c'est une façon que mon imagine, qui a bien fait, et son régime, pour punir nous, nos familles, c'est spécialement Daddy lui-même, qui de voir sa nuit, Albert de Moukadi. Qui, malheureusement, ça vient tomber mon frère, Francis, son disparition sur Azordi. Sorry? Ok. Mais, mamie, en 1999, il passe away. Victoria Hospital. Et là, il passe away, Hazo. Mon dernier entre l'hôpital pour nous aller, on continue à gagner retard, devant 5h30 comme ça. Là, je suis entré dans l'hôpital, je suis là, là, tu vois, je suis venu, et tu dis Francis, Francis, quand tu sortis, tu allais dans mon pespère où? Quand tu sortis, tu allais dans mon pespère où sorti? Mais tu peux feindre, à cause de la vente, cassé là. Et quelque chose peut couler. Et tu dis, moi, là, viens, suis figurement, mais suis transpiré là, suis développé couler, suis. On prend, ça vient, on suis là, je suis encore coulé. Ben, pas de l'eau qui peut couler, 10 ça qui peut couler devant la tête. Alors, tu commences à avoir l'air, perdre vision, tu commences à dire quelque chose, flashback comme si. Parce que tu allais dans mon dos, pas avoir beaucoup de sorties, je me fais où, pour les accourir, je dis oui, je suis là, je vais arrêter ça, on tape sur la main, il mord devant la main. Il est mort, les yeux ouverts. Mon frère sont les yeux. En 99. Il est mort, il n'a pas avoir un petit. En 2018, il a dit aussi, notice point, comme malade, il admet. Il aussi, il quitte nous. Avec sa travail pas encore fini. La vérité pas encore voir. La veille qu'il est mort, notice point, tu peux jouer le lit. Puis, ça va. Tu me dis là-bas, même nerf, tu dis, moi, mais il pas qui gagne. Sur la même, il peut jouer, il joue Albert, il joue Albert. Pas de personne, il joue Albert. On prend mon petit, tout mon petit, insulté lui. Les gens viennent, quand il faut le lit, je viens, ma soeur, ma frère là, il va tranquille là, tu peux dormir. On prend mon lit là, mais on met là. Comme on met ça, c'est du frais par ice. Donc on est un école fini mort. I know that. On dit, mais là, il passe ça. On crunesse, là, il passe ça. Mais sur la veille, des jours avant mort,
moi, tiens là-bas, moi. Il te dit, moi. Comme si tu senti puis aller. Il te dit, moi, Bob. C'est ma hier, ou deux frères. À cause. Parce que c'est beaucoup de jours. Moi. On te dit, oui. Mon frère, si, qui la vérité, il a révélé. Et même si vous pas pour là, on a rien qui va vivre. Et mon pauvre, il m'a parlé. Et alors, je sais pas, là. Ça est porté, mon frère. Francis, là, je disais, 19 years old. C'est un garçon, innocent. Perdu sur la vie. Aucun monde qui connaît. Francis, mon chougi, pas de la rue. En portrait, c'est le souvenir, moi, non? Please come forward. La situation est là, n'importe l'air, car n'importe qui, n'importe même, comme moi-même. Juste dis ça que tu connais, s'il vous plaît. Après, n'importe qui connaît, qui c'est celle pour le meilleur à changer, qui n'a pas la haine. On n'a pas ni de réponse personne qui est responsable pour ça, moi, les autres, moi, pardonne les autres. Qui m'a vu move forward avec ma vie. Mais c'est moi, dis-moi qu'on est mon frère, rest in peace. Please come forward, anyone who knows. Quand tu connais, que tu vois Francis embarquer dans l'auto, ou bien tu qui nous aller débarquer par là, please come forward. Aussi please d'autres. Merci. So, what did the police do? Did the police search for him? Did the police do an investigation? Actually, when we went to Cascade Police Station, we got Cascade, nous sommes à 16 ans bail. 16 ans bail. Les qui sont on duty. Là, nous sommes venus, il travaille avec cigarette comme il a, algame de tobacco, pas de la rue. Tu vois, il est hostile, pareil, mais c'est très mal, si je ne me trompe pas. Nous sommes allés vers 5h30, 6h comme ça. Il dit nous, il ne peut pas faire rien à cause de 24 heures de temps pour déclarer un missing person. Et c'est une perte. So là, nous tournons. Mon daddy, et Jeremy, mon frère, là-bas, pour déclarer. Je dis non, ok. Je fais entrer dans le livre pour ça. Mais daddy, à l'état, tu es plus agressif à cause. Je suis fatigué, il est plutôt nerveux. Donc, il est un petit peu brut à cause. Mais chaque système n'amène, il fait les bruits comme ça. Quoi? Il dit oui, je t'ai rodé, mais nous follow-up. Nous, mon personnellement, depuis les 20, nous pas dormi. Nous sommes on the street, round my, même Noël, nous sommes belles à faire masser partout. Nous sommes même à côté. Un monsieur appelle Ferdinand Vidot, Belazar. Je suis désespéré. Pas question, nous croyons, superstition, nous sommes désespérés. Alors là, il tient là-bas. Il tient là-bas, Ferdinand se fait l'entrée, tu as cisé dans l'ensemble. Tu donnes un crystal ball, un boule, pas de jam, il crystal. Il ne va pas faire rien pour lui. Il ne va pas faire rien, ou garçon fini. Comme ça. Elle dit, oui, frère, moi, mon papa pleurait comme si. Mais après, tu dis ça. Il dit, c'est quoi la tête? Il dit, the fucking Albert, you killed my son. Sorry. Ça qui dit, moi, elle t'a back up, pick up, nous charlie. À cause, nous connaissons tout est fini. Je me passe les 10 mamies. Et bien là, je suis dit, c'est mais. Pas dit, mamie, non, il va me tirer attention. Tu vois? Pas dit, non, rien. Je dis, ok. Et là, je suis allé dans ses mains. De Belazar, mon rappel. C'est bon, pas qu'on écoute à quoi. C'est un touriste
accidentellement, il perd ses mains. Tu peux sortir derrière nous, pipit, pipit, comme si tu peux help lui. Mais dans le la tête, tu gardes, tu vois. Ça dit, non, on est pipit, pipit, pipit derrière lui. Si arrêté dans ses mains, il dit, mon père, ils ouvrent, mon père baisse sa boucle derrière, mon père, mon vie, comme si. Son frustration comme si. Mais ça a dit, pas qu'on n'a rien, tout est innocent. Ici, il commence à il tient un grand couteau. Derrière, c'est la cause ici. Depuis ça, tout le monde passe un couteau. Il reste un couteau. Il cherche dehors. Mon fini comprendre, il finit par son sens. Il pourra le faire sans réaliser qu'il peut faire. Juste mon taille, mon tel tout, mon saut de mon quartier, mon saut de mon mail. Il dit qu'on peut faire. On dit quoi? Il va au mauvais, nous, pas voir. On dit, un touriste, pas qu'on n'a rien. Je comprends, je donne à l'esprit. Je dis, quel problème, je vais perdre ici, mais prends un coup de tout été. Je dis, suivre, nous, on va tomber le grand nous, on va faire parler quand on est là. Comme ça. Là, dans la cour, nous, je demande les 24 ça. Le 24 décembre. Nous faisons Dina. Nous sommes désespérés. Nous n'avons pas Christmas. Nous pensons à faire Christmas. Oh. Ça quoi les veilles venir, comme si il est bad même quoi. On n'a pas fait trop. Et mon pas là. C'est tout que je peux dire. C'est une question. Yeah. Yeah. Thank you. I mean, it's incredibly sad. But what was Francis like as a person? What did he used to do? Did he work? Did he have activities? Who were his friends? Can you tell us a bit about Francis? Francis was somebody who didn't even leave the house because he had epilepsy, as I said. He got baby Luca. Alors, she a Paisley, les tout seul par anywhere, except shop here. Mais docteur, tu dis, les gars, 18 ans, il peut bien. Honestly, mon dormi dans la chambre avec lui tout du long, bon, il est torture, il tombe à terre, mon qui lève, mon qui mamie. Les gars, 18 ans, elle en est avant mort. Francis, tu as gagné. Tu gagnes peut-être dans décembre, une fois, deux fois, décembre. Pendant l'année entière, on ne parle pas Francis malade, honestly. Hein? Mais juste après, il a 18 ans, moi, il peut bien comme si il y a un docteur. Tu dis, normalement, tu gagnes tous les mois, deux fois, trois fois par l'année. Quatre fois, il est fatigué, il a un stroke, il redit dans le redit, il va rien, comme si. Il redit tomber, il redit. Comme ça, passer 2-3 minutes comme ça, là, il peut cool down, laisse-le, là, après, il est fancy, ça va lever, on met de l'eau, comme ça. Hein? Il partit ça même assez. Il partit ça même, autre problème, il dit, pas de problème, c'est pas non. Là, il a fait balayer, là, aucun deal là même, il tourne. Après, tu gagnes social security pour des habilités. Il passe des habilités, il a épilepsie, alors, si tu dis, gouvernement, tu donnes une petite assistance, un 8. Un petit là, c'est 350, something like this. Tu gagnes une assistance, oui. Il l'école. Il gagne sur le gouvernement. Parce que travail. Oui, mais il finit son école. Il l'école. Il finit oui, son école. oui, dans l'école, pas de là, il a fini toute l'école, oui. Il finit tout. Il n'a pas fait noyer, tout ça. Non, il n'a pas allé noyer. Mais il a des amis, comme si tu comptais causer, dis-moi, ou bien... Zami, nous dit, moi et lui, nous la guerre, ça nous est bien, nous comptons la bêtise. On n'a pas zami. C'est ça qui ne pas comprendre, un jeune maman comme ça, à cause qui je target lui. Une target lui, moi, c'est la cause plus vénérable. À cause mon âge, c'est définitivement, pas exemple, il y a un bac aucun qui ne pas connaître. Ok, never. Même après l'école, espère lui, comme 3 ans, espère lui, mon parti bougé. Moi, tu vas sur quelques mois, moi, tu follow lui partout. Tout son secret, moi. Tout son journal, quand il caché dans la roi, depuis coup d'État, il a une nation, depuis 1977. Albert Fizi, Jean-Michel Fizi, Rivé Berry, tout ça, la nation, printed by Social Nation, il y en a un caché dans la roi, elle joue chaque mois. Tout son secret.
ça va être quelque chose, tout ça là, il y en a une cassette. Ouais, c'est moi qui ai très moi, par contre, je suis confirmé, je crois, mais moi, je suis pas un bodyguard pour lui. Comment tu allais, si tu peux moi, nous deux. C'est là où tu peux arriver. À cause que nous allons tout court, moi que lui. Ah, parce que mon compte a un secret. Yes. Yeah. And also archive copies of Nation and stuff like that. Encore un sabon papier? Sorry? Sabon papier. Sabon Nation, à cause que c'est pas de la rue, nous. Les, ils vont la case, pas de la rue, ils n'arrivent pas à Kamaka. I don't know where the paper. C'est une destroy, c'est quoi? À cause de POD, tout ça. Non, c'est mon noir, mon petit jour, ça, mon noir, le Nation, 1977, après coup d'État, on a déjà mis un fusil, tout ça, avec René, au Rivière, I saw them with my own eyes on the Nation. Yes, someone sure was. We have to go to the Nation. We keep saying it, right? So, did the police? So you lodged the missing persons report, but did the police come to the family and say, okay, you know, what was his last movements? Who would have seen him? Did they interview the people at the market? Did they try to legitimately locate him? Honestly, en vérité, moi je dis que c'est quelque chose qui gagne l'ordre pour pas faire rien pour nous. Comme ça, au-delà de la police là, ben la partie fatigue d'autres. Non, nous pas croire rien. Demain nous venons Paris encore, espérer la Paris n'a dit comme ça. Je t'envoie nous des méthodes, like this. C'est un setup qui gagne faire. Comme ça, on gagne l'ordre. L'autre Sakis, Félix Sakis, quoi. Il y a quelque chose qui gagne planifié, on va dire. Nous avons gagne l'ordre, pas faire rien. Tu passes, ouais, c'est mes frères, mais ouais. Because of his medical condition, one would have thought extra effort would have been made to locate him as soon as possible, given that vulnerability. But they never. They come and interview the family about nothing? No. Nothing. So the only police person you spoke to was Sergeant Bell? Paul Bell, yeah. Paul Bell. Paul, yes, Paul. But he's left the police now? Sorry? You said he's dead, no? In mort? Paul Bell? In mort? Qui fait? Paul, il travaille pour Amalgamated Tobacco. Paul Oui, cigarette, quand il fait cigarette, pas de la rue là. Bon, USPS. Il travaille là, lui. Pourquoi il manage something high there? Je suis allé fois. Il travaille là-bas. Okay. We'll get in contact with him. It's a very sad story, very sad. And we do hope that people will come forward so that you do get the closure when we find out what happened to Francis. Mais les autres bonnes c'est frère. Les autres jamais gagnent harassed comme si. Travail de parti gagné. Travail de parti gagné, non? Attends, employé, et simplement c'est après tu travailles en cours, c'est un clerc. Mais mon frère, nous sommes self-employed, nous. Il est mécanicien, quand il est mécanicien, alors training mécanicien, nous travaillons dans la cour tout le temps, jamais employé. Ni mon frère, ni daddy, ni mamie. Mon sœur, Jennifer, travaille Savings Bank. Ici, à sa Savings Bank. Elle m'a appelé l'État. Pour là, il travaille en cours. Clerc. Disons des filles. Pour des garçons, daddy, mamie, ils amènent employés. Nous pas gagné. Vraiment, au Louvain, je suis appelé. Dans les 2000, je suis travaillé, je suis appelé airport. Comme air condition technician, je suis allé au Nacho. Je suis appelé. Justement, not successful. Seulement, un moment après, un jeune dit, mon sorti pour le temps qui pas connaît rien, il gagne un travail. Driver messenger, independent house, je suis appelé. Juste écrit, je vais qui d'autre fait.
Mon parti police, mon qui était qui fait. No reply. SMB, technicien pour air condition. Mon pas gagné. Pas gagné. On va fatiguer, on connaît. À cause mon mes ouvriers, mon self-employed, tout mon la vie, mon fini habitué que ça la vie. Bon, la vie, il y a venu mon papier, mon vraiment la vie facile à cause. On a réputation, on n'a pas rien pour payer. Travailler honnête, travailler réputation, just a call, mal on time. That's the way I live my life. Mon dépendant et gouvernement. Mon grandi comme ça, d'ailleurs, train nous comme ça, to be independent. Nous pas payer l'argent après ça. Mr. Lane, did you want to add something in relation to this complaint? Yes, I have to do mine in English if it's okay. If I do it, if I speak Creole, you will all leave the room. Well, I was born here, and at the age of 15, thank you. Yes, I was born in Seychelles, and at the age of 15, I left for Tanzania. In those days, it was called Tanganyika, because my mom and dad had already gone there, and my dad was working for PWD in Tanzania. My sister went first, and then my sister's Bob's and Francis's mother. She went first, and then I followed her in 1955. Well, I finished my school in East Africa, and in 1961, I went to the UK for further studies with the hope of maybe coming back, but I never came back. And I went to school at night for 12 years and worked during the day to achieve the qualifications that I have. And I was very aware that I was alone in a country and I had to do something in order to make it. So I had a number of jobs, but my main business is sales and marketing in telecommunications. And we came here on holiday, my wife and I, before the coup d'etat. And we stayed at the Reef Hotel because that was the place to stay. The Reef Hotel was humming, vibrant. Emmanuel Mali was playing his guitar like I've never seen anybody play his guitar. Seychelles was paradise. So still, I didn't feel sad that I'd left because I was gaining something while I was in Europe. I was helping myself to move forward. So I got a phone call from my sister on the 23rd of December, 1990. We didn't speak on the phone a lot in those days because it cost £1 a minute. And I don't know how many rupees it would cost if she called me. So we rarely spoke on the phone. We did a lot of letter writing when we felt like it. There was no internet. There was no WhatsApp. So we very rarely communicated. And then when she rang me that day, I thought she was ringing to say Happy Christmas. On the 23rd of December 1990, that's when she told me Francis had gone missing. So I asked her whether Paul has been to the police. She said yes.
always been the police. The police will say after 24 hours, they will investigate. So I didn't hear any more. Once or twice I rang to see if they've had any news. No news. And after a while, I guess we came to the conclusion that he's not going to come back. So from my point of view, I saw this as being a coward act. Why pick on a boy who's just starting his life when it is the father who was bad-mouthing Arberini? You know, he was doing it. We don't need to hide that. He was, because he was against Arberini. And he was, as Bob said, he was Montcalm's chairman for the Democratic Party in Port Louis. But that he was expressing his feeling, but he swore, he called him names and so on. So the word must have got to Arberini that this guy is calling you names in public. So personally, I believe that maybe Arberini said to his men, do something about it. I don't believe that Arberini would say to his men, go and capture one of his children. I don't think so. You know, I believe that he said, okay, well, do something about it. And it was the militia or the army or whoever who decided that maybe to try and do something with Paul would be too much, because he was a hell of a fighter. So they took the easy way and took Francis. Coward. You know, no other word for it. Yeah, they pick on somebody just growing up. His life had just started. As Bob said, he had epilepsy. And it was a very cruel act. There's no doubt about it. And something like this, it would be very difficult to forgive. It would be very difficult to forgive. But since we have to go through a truth and reconciliation process, we're all trying to calm down, look at things in a different light, do a little bit that we can towards the process. I was in England. What could I do? I had no contacts in Seychelles. I couldn't ring the chief of police. I didn't know anybody. So then we came back on holiday after the coup d'etat. I came here with my wife and son and stepdaughter. We stayed at the Reef Hotel. And again, during the day, the Reef Hotel was fantastic. Music, food. Nobody bothered us. But at night, we could hear women screaming in the car park. So next morning, I asked the hotel staff what was going on in the car park last night. They said, oh, this happens regularly. Soldiers bring women to the car park and abuse them. So I thought, well, things have changed. Then the same night, there was traffic going up and down the road outside the Reef Hotel. We heard a gunshot. And my children came running into our bedroom, scared. That's my son and my stepdaughter. They said, Dad, let's go home.
So I said to them, okay, tomorrow I'll see if we can go back. Managed to get a ticket 2 days later, and we went back to England. Since then, my children has never set foot in Seychelles, and I don't think they will come. I've come back to retire, like the elephant comes back to die, you know, in his home ground. But the coup d'etat and the thing that happened left something in my mind that I need to do something, contribute. I'm sure if I was here that time, I would take a gun and go and try and shoot Albert René, and then they would shoot me. But maybe just as well I was not here, because that's my kind of character. I'm a fighter. So I thought, what can I do? Let me research into this business of coup d'etat. And I started to look into it. Then by 1916, I really put a lot of effort and researched a lot. And I came up with this report. So this was a 165-page, very comprehensive report, which I also formed an NGO, STRPP, Seychelles Truth and Reconciliation, and got a few people to help me, and we handed the report to President Danny Fo, 2017. Then there were still things coming in after preparing the report, and we did a presentation on Praslin, which created an addendum. So adding what we found on Praslin to the main study. Okay. So as I said from an article I wrote in the paper recently, we have to do it the way we're doing it now, because it is the only way left for us to do it, for us to try and find the truth. If we cannot find the truth, then we'll say, okay, we looked for it, but we couldn't find it. Okay? Better than saying we didn't do anything about it. So I am extremely happy that the Truth and Reconciliation outfit was created and that you commissioners were appointed, and I've been following the work that you are doing, and I've been listening to some criticism as well. The first thing to say is that no matter what you do, people will criticize. Someone somewhere will criticize. So, but on the whole, people are happy with the way you have carried out your work. Most important is like you have allowed people, like you have allowed Bob to come here today, express himself, offload. Yeah. Remember, these memories live in his subconscious mind. Today he has offloaded. He will probably leave here, go home and get drunk. That's the kind of reaction that happens when you've got something off your chest. In the army, what do they do when they've won? They fire in the air, no? A sign of victory. He will go home and get drunk. And but for me, the work is not complete. Having done a lot of research in 51 countries, the mistake that other countries have made is that they have had their Truth and Reconciliation process, a very big report, some as high as this, like the one in South Africa, that was Desmond Tutu handed to Mandela, President Mandela, goes in somewhere in the library or
in a ministry, and some people got their compensations, others didn't. So this new report that I've just brought out, I call it the final stage, which is the stage after your mandate is complete. We cannot just let you spend all this time doing such good work, writing a report, and then there's nobody to implement the report. It cannot be. So another authority must be created to take over from you and implement your recommendations. Allocate the compensations where you have said that these people clearly lost something, lost their home, lost their land. So this work has yet to be done. And I'm sending this round to every party concerned, President and everybody, the newspaper and everyone, because we must appreciate this is not the end of the road. You have taken us to a very good stage in the process. Now we must have this new organization. Authority, call it what you like. I've chosen a name, but that's just to make the text look complete. And in August 2022, when you finish, there must be a handover to the new authority, but they must come on. They must be created in January, latest December, January of this year, January next year, so that they start to pick up where you are leaving off. And then when your mandate is complete, they take over. Now, what are they going to do? I've suggested in this final report that there should be two sections in this new authority. May I explain here? One section is to deal with compensation, the victims, and so on and so forth. That section is very important. You must have one or two lawyers in there because any land that's being returned has got to be legally given back and so on. There's a lot of work to be done there. But also as important, we need investigators and accountants to look into where has all our money gone? What happened to the money that we had as a nation? What happened to the money at the time of the coup d'etat? There must be an in-depth investigation into a couple of banks here who were handling these transactions. And this second section will also look at who's got money that they shouldn't have in offshore accounts, Swiss bank account, numbered Swiss bank account. I worked in America, I worked in Geneva, I worked for Deutsche Bank in Germany. But what I remember, one night in Switzerland, I was having dinner with a gentleman, and he said to me, he said, "Mr. Lane, I understand you're from the Seychelles." I said, "Yes." He said, "You people are very rich." I said, "Oh, are we?" He said, "Yes." He said, "You should see the number of numbered Swiss bank accounts we got here from Seychelles." He couldn't tell me more. But to me, that was an indication that somebody was taking money out of Seychelles and sending it overseas, buying land in Australia and other places. So this is what this section of the new authority must spend time looking for it. And the other thing is, if this part is looking after the people who've lost, where are we going to get money to pay compensations? I don't think it's fair to ask today's taxpayers
to pay compensations for the atrocities of the coup d'etat in 1977. I don't think that is fair. I think there must be a way of this new organization finding the money to pay the compensations. It cannot come from the current taxpayers' money. Not only is it not right, but it's so long ago, you know? And so this final stage, which is something that we as Seychelles Truth and Reconciliation Platform, we are an NGO, we are recommending to President Ron Kalawan that he should look into this, do something about it, and create this new authority. Okay? And otherwise, all the good work that you have done will go to waste. And if you read this first report, you will see how many countries made the same mistake. So why are we going to make the same mistake? Yeah, we have to learn by other people's mistakes. Sorry, but, you know, that's how the cookie crumbles, you know. So I have come here today, of course, to support Bob in Francis's disappearance, which is a very cowardly act. And the truth, we must get the truth, find the truth. And as he said, both Francis's mother and Francis's father died with their eyes open. And I explain in here why you die with your eyes open. Because your subconscious mind still has something that it has not dealt with. Okay, so the heart stops sending blood to the brain. The brain says to the mind, which is electrical impulses running in the brain, hey, I'm going to switch you off. I'm PUC. I'm going to turn off your lights. You see? So that's how it works. And it's not brain surgery, what we're talking about here. A lot of good work must come to completion, a satisfactory completion. And if the current government took over running of the country and people have put them in power, it is their duty now to make this process complete satisfactorily. Yeah. So it's no good telling us we are a high-income country. Who's on high income? Are you commissioners on high income? Yeah? You got a Rolls-Royce car outside now? You know, this we throw all this nonsense away. Let's get down to business. Let's get down to basics. So my plea to President Ron Kalawan is do something about it. You have given him the tools, the platform for him to take it to the next stage. When he was in the National Assembly, he was shouting a lot. Now people have said to him, okay, you're a good shouter, now we make you president. Now do something about the things you were shouting about. Okay? So thank you very much for giving me a few minutes of your time to announce this final stage. And let's hope we can accomplish it. And let's hope we get some people come forward. Because one of the things I make it clear in this stage is that the perpetrators must understand that the amnesty will finish when your mandate finish. So they've got between now and the end of August to come forward, say what they have to say to the Commission, acquire their amnesty status, then the conclusion can be arrived. And maybe they can live a better life afterwards. Once they also, the perpetrators, need to find closure in what they have done. Yeah, because we hear about people saying we were following orders.
Come on, Seychelles was not at war. SBUP was not an army where soldiers follow orders and don't ask questions. It was a political party. So you were following orders does not wash anymore. Maybe that's what you felt or that's what you were told. Do it or else you will suffer. Of course, the fear is used in those circumstances by all means, but we were not at war. Okay? And I believe after I've spent all these years working on this project that we will come to a good conclusion and that all the work that's been done will be very well received. It is our next generation. I remember when we were creating the University of Seychelles, I said to Rolf Payet, Rolf, it's 11 o'clock at night, we're still working. Why are we doing this? He said to me, Barry, we're doing it because when you and I are old and retired, the next generation is not coming to steal from our car or our home. That's why we're creating the University of Seychelles. I said to him, you're right. So we carried on. Okay, anyway, thank you very, very much indeed. Yeah, I mean, thank you, Mr. Lane. It's a very interesting report. And, you know, if your idea, everything needs political will at the end of the day, but if your idea was taken up, it would be a real change in how these commissions have worked in the past, and it would become a model, I believe, for future commissions that are serious about doing everything their initiating act says. But what I also found interesting in your report was your analysis of closure and what closure, the necessary elements of closure. Yeah. So I thought that was very interesting. And of Yeah, course, may I just say something about closure? You know, we've heard this, I've explained in the report, turn the other cheek and so on. Sorry, you hit me, I hit you back. You know, this business of turn the other cheek, it doesn't work anymore. You hit me here, I say, now hit me there. No, come on. Yeah, this is not reality, okay? And so you steal from me. You bring it back and you say, sorry, I stole from you. I say, that's okay. I forgive you. You stole, you brought it back, you said sorry. I've got my goods back, I got my land back. But you steal from me, and then you come to me and say sorry, and I get no compensation for it. What kind of a deal is that? If you stole from me, you come and say sorry, but where's my goods? You sold it on? Okay, let me have the money. You see, there must be compensations. There's no such thing as say sorry or I forgive you, you can keep my land. And if we go the retribution route, and we capture these people, we judge them, take months to judge them, we put them in prison. We're just filling up prisons. Right now we have people in remand waiting to be heard. The lawyers are playing games, and our legal system cannot make them do something to get these people's human rights addressed. So we're abusing their human rights right now. This is happening. So it is better that to achieve closure, we do what you guys are doing. We get people together, they want to say sorry, fine. You're sorry, I forgive you. But now, where's my land? Okay? It has that bit, that's the bit that brings closure. You say sorry and I forgive you, I go to sleep. My mind is still wondering, when am I going to get my land back? That's not closure. So people have got to understand what they say closure is. Closure is when, for example, in Bob's case, nobody will be able to bring Francis back. But his closure will be that somebody comes forward and said, this happened, that happened, and we believe this is what happened to Francis. Bob's subconscious mind will say to him,
to his conscious mind, you now have the answer, archive it. And he goes into archive. We never forget. Everything goes in archive. One day, something triggers it in the mind. I spent 8 years studying the human mind. That's why I'm a hypnotist. Understand? I can address. And this is what closure is about. Okay, as long as people watching understand, come forward, say sorry, I forgive you. Please let me have my land, my house, or whatever back. If it's not possible, there will be cases. This is where this new organization will have this department. If it's not possible, for example, if Arbery gave 5 pieces of land to 5 women that he liked, they're living on it. It's their home. So somehow, we cannot just throw them out of their home. So there must be an arrangement arrived where they can keep their home. But maybe there is a way some of it can be returned. You understand? So I don't have the answer for everything, but I believe that this is a right way forward, you know, for us to achieve closure, that we find some way to give people back their compensations. You cannot say, accept sorry as a final answer. Maybe I have one question Yes. to Mr. Lane. Yes. We have one case, and can be now a second case with you, whereby one of the perpetrators have all the evidence of the participation of this person in an action causing death. The person has refused to recognize his or her participation. And the person said, I'd rather go to jail rather than acknowledge that. So if the person is constantly refusing to admit, how can one bring closure? The victim will not be able to bring closure easily because the person will not admit. The person cannot be taken to court because of time limitation. The case is out of time. So the victim will have to say, this is the situation, it cannot go any further. You know? Where there are cases where compensation or restoration cannot be achieved, the victim has to come to terms with it cannot be achieved. You know, we cannot do the impossible. Yeah. We cannot create miracles. But let the victim see we have done everything possible. Then the victim will say, it's the end of the line. I have to accept, we suspect him that he won't admit to the crime. Well, what can you do? I mean, I think one thing we will do is refer them to the police, right? We can't use the evidence. Yes. But we will have a list of those persons that are suspected, strongly suspected by the Commission Yes. of being involved in crimes. They have not availed themselves of the amnesty procedure. Sure, sure. So we would hope the police will go after them. Yes. And with international assistance, because I think they will need it. Yes. And under some of the conventions that Seychelles is signatory to, they Yes. can rely on those conventions to seek that assistance. And these people that have come here and sat where you're sitting, actually, and lied to the Commission. I mean, Yeah, we're not sure. completely stupid, right? But, Yeah. you know, we also have been trying to work with those people, to build trust, to work with them, to not, like, Yeah. publicly humiliate them and things Sure, like that. of course. But our patience is wearing very, very Yeah, thin yeah. now. Yes. And we have a list of people.
And we're going to give them one last opportunity, and then we will be Yeah. referring them. But we come to the stage of the next authority. Whatever you have found, you pass to the police. The next authority must follow up. Because if you pass a case to the police, and the police is keeping an eye, and the guy does something wrong, today does something wrong, then it dates back to what happened. Or people will come forward and start to say, oh yeah, he did that such and such a time ago. Now the police are collecting more evidence, This is why I say the work you have done is fantastic, well recorded. The final report will be very well composed and presented. And then this final report will be the mandate. The new authority will base their mandate on accomplishing the recommendations of your work. You see? It has to be. Then we will say, okay, we have done the process the best possible way. And other countries will follow the way we have done it. In this report, in some countries, they even held hearing in the open, and people went to stone the perpetrators, We cannot do things like that, This is the best way forward. And again, many thanks to SBC for giving you the coverage. Thank goodness for the third channel. And at least people can sit at home and watch the development, the deliberation, educate. We educate ourselves. A lot of things I didn't know because I was not here. You'd be amazed of what I've learned from just watching programs on what you're doing here. A hell of a lot, you see. So this new organization, the president must think about it, start. Even if he asks one or two of you to go into the new organization to provide a link, that's up to you. Or you might say, I've had enough, I've done enough. Let new people pick it up, But there must be a time frame of handover. In my working life, I've taken over many companies, and the best time is when the existing management stays for a couple of months and hand over to the new management. Everything runs smooth, Agree with you completely. You need to have that handover period. Absolutely. Definitely. Absolutely. But, yeah, it's very. I mean, you seem to do so many things. You're very creative. You've thought about it a lot, and I think I really appreciate it. We appreciate it because we've always had this concern about. I mean, not so much for me, right? Because I will leave, but Yes. for them being answerable every day. Yeah. To For the- those of to the you general who have to population. live here, people will blame you because everything was just dropped overnight. And, it happened even in South Africa. There are people still waiting after all these years for their compensation because the authority that they didn't create an authority. Because I think there were other reasons. They were allowing de Klerk and other people to get away with, there were other reasons. But we concentrate on our little group of islands, and we do it the right way. Okay. Well, you've certainly provided a very solid foundation for them to do so. So Absolutely. we're very grateful to you. So thank you. And I'm just, with Francis, is there anything else you'd like to add? about the On disappearance? Francis, no, because if, as Bob has asked people to come forward, we find the truth, and that will be good. We will use the truth to achieve closure. Chances of him have been taken off somewhere and can be returned today, not possible. I think so. If we cannot find any more, then
Bob and his brothers and sisters will just have to say, we have taken the process to the end. There's no more. Now we have to let it go. See? Yeah. But as long as there's hope, as long as there's a commission here, their hope rises. Yeah. And Mr. Monchugi, would you like to add anything? I'm still thinking about your sister that was too afraid to come. I think that's terribly sad as well. So hopefully your sister seeing you make the presentation today might make her feel a little less fearful. But is there anything else you would like to add about your brother? No. That's all I know. That's all I saw personally. This is my personal feeling from my heart, the truth. Everything I told you is the truth. And there's no more I can do because this is the last place I come to fight for his right. Okay? At least I will know a closure for him. Wherever he is, he will rest in peace. That's all I need, the truth, before I go. Because my father's gone, my mother's gone. We had only one brother left and two sisters. They are afraid to come forward, so I had to take the step. Because I promised Daddy that I will do it. No matter what comes, whatever. But luckily, we changed the government now. Maybe we're more secure. Okay? But still, whatever change might come in the next 5 years, we don't know if they'll come again or they want to come again. But we got no fear. But at least the truth will set me free. That's the most important thing. The truth will set my heart free. I know there's a closure. He's gone. I know he's gone, but when people will hear now, will see us, will say, yes, I know this. I will give a help. I'll give a phone call. I'll give a text or anything you can do just to help. The truth can be set free. There's no revenge. I forgive you all, whatever you've done. If you give me an order to do it, I know you were ordered. You are afraid. Maybe they might lose their life instead of him. I say sorry. I forgive you. You come in peace. That's all I want. I want to know the truth, at least. Thank you very much. Yeah, well, it's good of you to be so forgiving, and no doubt that's Mr. Lane's influence, perhaps, but I really hope, it's a very, very sad story, and I really hope someone comes forward, and please, anyone that has information, we can completely protect your identity from any process. We won't call you as a witness, we won't disclose you in the final report. We just want the information because we just want to be able to tell you what happened at the end of the day. Just one more thing. The reason why I formed the NGO is because I wanted another organization to be watching what the government is doing. You understand? This is why we formed the Sexual Truth and Reconciliation Platform. We're there, we're watching. We've got something to say. We've got a press release to make. We can do it. So that's the reason. Very good motivation for setting. Civil society needs to be watching what the government is doing. Especially government. Yes. You turn your back, they steal your money. So this is throughout the world. Not just in, as people say, in Africa. It happens in America, it happened in France, it happened in every country of the world. Human behavior, worse than animal behavior. Yeah? I've never seen an elephant carrying an AK-45, but I've seen a human carrying an AK-45. There we are. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. So, we really appreciate it. Thank you, Mr. Monchugi, for presenting your complaint. Mr. Lane, thank you for supporting, providing what evidence you could, but also for sharing your ideas. I'm full of admiration for your energy and the amount of things you're involved in. It's amazing. So Thank you. Congratulations again, and we will never forget you. Thank you. Madam Chair, with your permission, I want to take this official opportunity to thank you for your struggle for peace, truth, and reconciliation in Seychelles. Thank you.
Also, thank you to your NGO that I have been following. Yes, thank you. Also, thank you for the document you are presenting for us for the next step. Yes. So that's very important. We appreciate it. And we are together in the fight. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Jack. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So we will adjourn now. We'll come back at, 11:15. Okay, thank you. All right.